Good evening and welcome to Hornbill TV. You're now watching Northeast Express. Chepabozu Town Council launched Swachhta Hi Seva on 17 September at Don Bosco School, Chepabozu, under Kohima district. Chepabozu EAC Krethozo, while speaking at the program, emphasized on clean culture and appraised the students to learn and practice from the school and educate the society. Meanwhile, Chepabozu Town Council Deputy Chairperson Kekrinino Catherine Zumu launched a Swachhta Hi Seva campaign that will end on 2nd October 2024 in collaboration with the district administration on the theme Swabhav Swachhta Sanskar Swachhta. During the campaign, Deputy Chairperson also encouraged and appealed the gathering to perform duties by honouring and serving our Mother India by keeping the country neat and clean. Further, she also announced on competition for all students in Chepabozu Town for essay competition and drawing competition under the topic Cleanliness and Plastic Waste Management. The councillors of Chepabozu Town also distributed sanitary items to the students during the launch. 100 hours per year. That is 2 hours per week. To voluntarily work for cleanliness. I will neither litter, not let others litter. I will initiate the quest for cleanliness with myself, my family, my locality, my village, and my workplace. This event also marks a significant milestone as Swachh Bharat mission celebrates its 10th anniversary and Swachhta Hi Seva campaign reaches its 7th year. I will not say more on that because our EAC has already talked about that few minutes ago. So this Swachhta Hi Seva is a campaign which will also signify and which will also give support from government initiatives, which is also to improve our sanitation facilities, infrastructure and few services. Together with these efforts, we will provide education to students and training programs to equip individuals with the knowledge needed to contribute to this cause effectively. So dear students and teaching staffs of Don Bosco School, Chepabozu, thank you very much for having us and for giving us this platform to launch this today in your institute. 10th year. It has been a decade of since the launching of this program. I'm sure all of us know what Swachh Bharat mission is to do with. To the students, it is to do with cleanliness, sanitation of the country, of the nation. As we all know, India is a very big country and there are many classes of people in our society. They are the rich, they are the middle class, they are the poor. However, sanitation is equally important for all. That being said, the sanitation status, the cleanliness status of our nation is not very good, as we all know. In some places it is very good. However, we have many communities, many areas which live in slums, which are unhygienic for the health of the people. So the government took this initiative to launch this program. So this year, this campaign is the 10th campaign. We need to learn, we need to develop scientific methods now. Today, this program is being held in town with 3 criteria. We have to identify CTUs, targeted units for cleaning throughout this program. Then comes Swachhta Mein Jan Bhagidari. So that means public participation in cleanliness. The Supreme Court has set aside criminal proceedings against the 30 army personnel involved in the killing of 14 civilians at Oting in Nagaland's Mon district in 2021. The Apex Court, however, said its order would not prevent the army from taking any disciplinary action against the personnel. Nagaland government has challenged the centre's refusal to grant sanction to prosecute the army personnel for the death of the civilians, after which the centre was given 6 weeks to file its response. 14 civilians were killed by army personnel on December 4, 2021. Union Home Minister Amit Shah had stated that the Oting incident was a case of mistaken identity.
Union Home Minister Amit Shah on Thursday stated that since the Manipur issue is a racial violence, there cannot be any solution until there is a dialogue between the Kukis and the Métis. He said that the centre has created a roadmap to solve the issue. Shah earlier said that 30 km of the fencing along the Indo-Myanmar border has also been completed, and the central government has approved a budget of fence 1,500 km border. He said that the agreement between the two countries to allow movement of the people has also been nullified, and now entry into India is allowed only by visa. देखिए, जहाँ तक मणिपुर का सवाल है, 100 दिन में हमने जो ये घटनाओं का मूल है, भारत म्यांमार सीमा, इसका फेंसिंग शुरू कर दिया है। 30 किलोमीटर फेंसिंग समाप्त हो चुका है और पूरी 1500 किलोमीटर से ज्यादा जो सीमा है, इसको फेंसिंग करने का बजट भारत सरकार ने अप्रूव कर दिया है। 1 नंबर 2, हमने वहां पर स्ट्रेटेजिक जगहों पर सीआरपीएफ को सफलतापूर्वक लॉन्च करने का कार्यक्रम भी समाप्त कर दिया है। नंबर 3, हमने जो घुसपैठ होती थी उसको रोकने के लिए म्यांमार और भारत के बीच में जो आवाजाही का एक समझौता था, उसको भारत की ओर से रद्द कर सिर्फ वीजा के बेस पर ही आ जा सकेंगे, ये कानून भी लाए हैं। नंबर 4, कई सारे सुरक्षा लैप्सिस थे, मतलब छिद्र थे इतनी बड़ी सीमा पर, उसको पूरा करने का काम भी किया गया है। अभी हाल ही के दिन में 2 घटनाएं, 3 दिन तक हिंसक घटनाएं हुई। इसको छोड़कर विगत 3 महीनों में कोई बड़ी घटनाएं नहीं हुई थी। अब मणिपुर में अभी भी 3 दिन से शांति है। मुझे आशा है कि हम इस पर बहुत अच्छे से कंट्रोल ले पाएंगे। स्थानीय दोनों जातियों से हमारा संवाद भी है, क्योंकि नस्लीय हिंसा है। जब तक संवाद होकर दोनों के बीच में समाधान नहीं होता, कोई परिणाम नहीं निकल सकता। हम कुकी ग्रुप्स के भी चर्चा कर रहे हैं और मतई ग्रुप से भी चर्चा कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में लगभग सभी प्रकार के प्रयास करने के लिए हमने हमारा रोड मैप बनाया है। Tea production in the country has declined significantly in 2024, with Assam recording an 11% drop and West Bengal seeing a 21% decline up to July, according to data from the Tea Association of India. The association attributed the decline to insufficient rainfall and excessive heat until May, followed by excessive rainfall in June and July, which hampered crop production during the current season. As per the association, the situation has been further aggravated by severe pest and disease infestation, weakening tea business in both West Bengal and Assam. The association highlighted that this could lead to further crop losses in the coming months. Reports from member tea estates indicate that West Bengal is estimated to be about 10% behind in production, while Assam estates are lagging by around 3% from August 2024 compared to last year. It also expressed concerns over the projected loss of 160 to 170 million kilograms of tea in 2024 due to the early closure of operating and revised crop estimates. The association noted that while North Indian tea prices have risen up to 13%, the increase has not been enough to offset the production shortfall. North Bengal's 21% crop loss has only resulted in 7% price rise, while Assam has seen a 15% price increase despite an 11% production drop. An ugly depiction of the Beti Bachao Beti Padhao slogan launched by Prime Minister of India Narendra Modi surfaced in Lailapur under Dholai constituency of Cachar district in Assam. A village defence party VDP secretary and a shop owner reportedly attempted to rape a meritorious girl child studying in class 8, age 14, leaving her traumatized. The incident is said to have occurred on September 3 when the student, while on her way to school, stopped at the shop owned by the accused to buy a pen. The shop owner, a VDP secretary Miyajul Ali Laskar, aged 53 years, called her inside the shop and asked her to choose the pen of her choice. When the unsuspecting minor went inside the shop, the accused caught hold of her and reportedly dragged her inside his bedroom and attempted to rape her. The girl, however, managed to flee after biting his hand. স্কুল যেতে সময় এলা দোকানে টিসি কলম লইতাম করি বাদে আমার কোন মনা বাইতে কিনে লইল আর আমি কলম লইছি লইতেও আমার হাত দর্শন ধরে মুখ টিপে আমার ধরে আমার লগে খারাপ আচরণ করতে যাইছিল বাদে আমি যাতা করে ছুটিছি ছুটিয়া বাদে আমি খেয়ে কইছি স্কুলে গেছি গা বাদে স্কুলে যাওয়ার বাদে বাড়িতে আই গেছি কদিন পর স্কুলে গেছি না
বাদে আমার বাবা কালি কইতরা স্কুল যাস না কানে কিতা তো কালি বকিতরা তালেন বাদে আমি ওলা স্কুলও গেছি যাইতে সময় আমার ডাক স্কুলে যাইতে সময় ওলা আমার ডাকিতরা যাওয়ার তাম তবে কোনটা কইস তলে দিয়ে কল্লা দিয়ে স্কুলে গেছি গা বাদের দিন ফিরে হলো আমি স্কুল গেছি না ডরাইয়া আর বাদের দিন ফিরে হলো বন করার বাদের দিন স্কুলে যাইতে সময় হলো কোনো বাস যারার তলে হলো আমার তাই আইসা যাইতে সময় পাইছি ভাইয়া কইসন এটা খেয়েও কইস না তোর লাগে যেদিন যেটা করছি এটা আমি নেটও ছাড়ি দিম তাই ডরাইয়া আমি তো স্কুলে আমি কোনটা মাতিছি না স্কুলে গেছি গা বাদে হলো আমার স্যারে জিকাইছেন আমারে স্কুল বন্ধ করো কেনে ওটা জিকাইছেন পড়াত মন নাই কেনে তালেন বাদেও আমার বিজ্ঞান স্যার দে আমি সবটা কইছি কোয়ার বাদে তাই হেডমাস্টার দে কইসন কোয়ার বাদে আমার বাবারে ডাকাইয়া আনিয়া কোন কইসন এখন তুমি কি তা চাও আমি এখন বিচার চাই Meanwhile, realizing the gravity of the situation, the headmaster, who was briefed almost a week later, reached out to the victim's family and within consultation of the Gaon Panchayat, filed an FIR at Lailapur Police Patrol Post on Sunday. The headmaster of the school, Ziauddin Laskar, talking to the media, said the victim was a bright student. However, after this incident, she has become irregular. এখন কি করা মেয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে এটা তো কেস এজার দিতে হবে আমরা কোনো অবস্থাতে এরকম একজন ভালো মেয়ে বা ভালো হোক খারাপ হোক এটা ব্যাপার না মেয়ে লাইফ নষ্ট হতে আমরা চাই না তখন সে বাড়ি চলে গেল ঠিক আছে আমার আত্মীয়স্বজনরা আছে যোগাযোগ করে ওনাদের সঙ্গে পরামর্শ করে কী স্টেপ নেওয়া যায় আমি নেব তখন এরপরে পরের দিন মেয়েটা আসে নাই এরপরে শুনেছি যে উনি থানায় এজার দিয়েছেন কালকে আমরা অত্যন্ত দুঃখিত মর্মাহত বাসা নাই আমি নিজে একজন আইসি হিসাবে একজন মেয়ে যদি সুষ্ঠুভাবে তার নিজ বাড়ির নিকটে স্কুল থাকা অবস্থায় যদি তার শিক্ষা নিতে না পারে তার মতো নির্লজ্জ বিষয় আর কি হতে পারে আমরা এলাকাবাসী মেয়ে আমাদেরকে ক্ষমা করবে না তার উপযুক্ত ড্রাস্টিক অ্যাকশন আমরা চাই In an unusual display of devotion, the soldiers of Tripura State Rifles on Tuesday, on the occasion of Vishwakarma Puja at RK Nagar 3rd Battalion Headquarters in Agartala, worshipped the arms and ammunition. All sorts of arms which are used on different occasions for law and order maintenance, security operations and counter-offensives were on display for the priests to chant mantras and offer flowers to them. Lord Vishwakarma, considered to be the god of creation, architecture and craftsmanship, is revered all Tripura on the day by people associated with these streets. From engineers to local craftsmen, people participate in the puja to seek the blessings of God. In Tripura State Rifles Battalion, worship of arms remains as one of the unique features of the puja. Speaking on the issue, Naib Subedar Jahar Lal Das has said that this was an annual practice. Apart from arms, all the vehicles, electrical gadgets and machineries are also worshipped during the puja. আমাদের প্রতি বছরের ন্যায় এই বছরও আমরা বিশ্বকর্মা পূজার ভর্তি হয়েছি এটা প্রতি বছরই হয়ে থাকে আমাদের বাহিনীতে সাথে পূজার সাথে আমাদের অস্ত্র পূজাও হয় তারপর আমাদের বিভিন্ন গাড়ি যে ভেহিকেলস আছে সেগুলোরও পূজা হয় মতলব যন্ত্রাংশ যেগুলো আছে বাহিনীর মধ্যে সেই সব যন্ত্রাংশের পূজা হয় ইলেকট্রিক্যাল যে গুডস আছে সেগুলোরও পূজা হয় অস্ত্র পূজাটা কী কারণে করা আমরা এখানে অস্ত্র পূজাটা করা হয় এটা আমাদের একটা বিশ্বাস আমাদের আছে যে আমরা যাতে আমাদের যে অস্ত্রগুলো আছে সেগুলো যাতে ঠিক সময়ে সঠিক কাজ করে তার জন্য আমরা ঠাকুরের ব্রতী হই বিশ্বকর্মা শ্রী বিশ্বকর্মার আমরা এই পূজায় ব্রতী হই আপনার পরিচয়টা আমি নায়ক সুবেদার এমটি জওহরলাল দাস এখানে আমরা দ্বিতীয় বাহিনীর ত্রিপুরা রাজ্য রাইফেলসের পক্ষ থেকে পূজাটা করি সবাই মঙ্গলের লিগা আর যাতে সবাই মানে ভালো থাকে আর আমরা বিশ্বকর্মার পূজাতে আমরা অস্ত্র পূজা করি সবাই ভালো লিগে কারণ যাতে সবাই খুব শান্তিতে থাকতে পারে এইভাবেই আমরা বিশ্বকর্মার কাছে প্রার্থনা করি যাতে সবাইকে ভালো রাখে অস্ত্র পূজাটা কী কারণে করা অস্ত্র পূজাটা আমরা নিজেরা সবাই মিলে করি নিজের যাতে কোনো দিকে যাতে কোনো ইয়া না হয় অঘটন না ঘটে যাতে সুন্দরভাবে থাকে তার জন্য আমরা এই যে বিশ্বকর্মাকে কী বলা হয়
যে যত দেবতা আছে দেবতাদের শিল্পী মানে কানে দেবতাদের সব নির্মাণ কাম করে এখানে, তার জন্য দেবশিল্পী বলা হয় দেবতাদের পক্ষে। A final assessment of Tripura's agriculture sector has revealed losses exceeding 2,000 crore during the recent flood, according to Apurba Roy, Secretary of the Tripura Agriculture Department. He informed the media that the agricultural sector alone incurred losses amounting to 1,284 crore, while the horticulture sector faced damages worth rupees 782 crore. Roy stated that 2,15,732 farmers involved in agriculture were affected, along with 60,148 farmers in the horticulture sector. The total area impacted combining both agriculture and horticulture was assessed at 2,76,880 hectares. At a press conference held at the Agartala Press Club, Roy explained the compensation structure as per the state and national disaster response funds, the SDRF and the NDRF guidelines. For rain-fed crops, compensation is set at rupees 8,500 per hectare, rupees 17,000 per hectare for irrigated crops, and rupees 22,500 per hectare for perennial crops. Land and water bodies damaged by sand, gravel and sleet deposits are eligible for compensation of rupees 18,000 per hectare, while landslide affected areas can claim rupees 47,000 per hectare. Based on these calculations, the Department of Agriculture and Farmers Welfare has submitted a proposal seeking rupees 128.80 crore in assistance from the state's revenue department. Of this, rupees 113 crore is earmarked for agriculture and rupees 15.80 crore for horticulture and plantation crops. NDRF থেকেও টাকা পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। তো এটা কিন্তু একটা সেন্ট্রাল টিম অলরেডি ভিজিট করে গেছেন। নেক্সট টাইম ফাইনাল অ্যাসেসমেন্টে জমা দেওয়া হয়েছে অলরেডি মেমোরেন্ডাম গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে। আরেকটা সেন্ট্রাল টিম আসবে, ভিজিট করবে, স্টেট গভর্নমেন্টের অফিসারদের সঙ্গে ওরা মিটিং করবে, দেন দে উইল সাবমিট দ্য রিপোর্ট। তখন গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া যদি স্যাংশন করে, এটা আস্তে আস্তে একটু সময় লাগবে, বাট বিফোর দ্যাট উই হ্যাভ টু টেক সাম স্টেপস। আমরা যে স্টেপগুলি নিয়েছি এটা আমার মনে হয় অ্যাটলিস্ট বড় যে মানে ক্রপ আমরা করবো কত 90,000 ভারী বেশি করে, সেখানে আমরা জানি যে অনেক ক্ষতি হয়েছে, মানুষের প্রাণহানি থেকে জীবন সম্পত্তি, বিশেষ করে প্রাইমারি সেক্টরে কৃষিক্ষেত্রে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। তো সেই ক্ষয়ক্ষতির যে লেটেস্ট স্ট্যাটাসটা এটা আমি আপনাদের কাছে তুলে ধরতে চাই আজকে। আমরা এর আগে প্রিলিমিনারি স্ট্যাটাস দিয়েছিলাম কেসের কাছে, আজকে আমরা যেটা বলছি সেটা হচ্ছে স্ট্যাটাস ফাইনাল অ্যাসেসমেন্ট। ফাইনাল অ্যাসেসমেন্ট রিপোর্ট অনুসারে এখানে ইন্ডিভিজুয়ালি আমরা প্রত্যেকটি কৃষক যারা চাষ করে তাদের ডিটেলস নিয়ে। Manipur Chief Minister N. Biren Singh launched a Swachhta Hi Seva 2024 at the Cabinet Hall of Chief Minister's Secretary today. The launching program was organized by the Department of Municipal Administration, Housing and Urban Development, Government of Manipur. Speaking on the occasion, Chief Minister N. Biren Singh stated that the idea of this campaign came from the people's willingness to live a dignified life within a clean and strong India as well as Manipur. Elaborating on the Swachhta Hi Seva 2024, the Chief Minister spoke on its 5 categories, including cleanliness target units, also known as Black Spot, public participation, awareness and advocacy, Swachhta Mein Jaan Bhagidari, preventive health checkups and social security coverage, Safai Mitras, Suraksha Shivirs, mass-scale cleanliness drive volunteer contribution. N. Biren Singh stressed the need for everyone to keep aside all differences and take part in the cleanliness drive, thinking it as our duty to make the country and the state clean. On the Ministry of Home Affairs initiative to provide essential commodities to the people of Manipur at reasonable prices by opening Kendriya Police Kalyan Bhandars for the common people from today, he appreciated Prime Minister Narendra Modi and Union Home Minister Amit Shah. He further informed that 16 new Kendriya Police Kalyan Bhandars would be opened in addition to the existing 21 bhandars. Delivering his welcome address, Commissioner MAHUD M. Joy stated that Swachhta Hi Seva 2024 has been launched all over the states and the Union Territories of India, including our state Manipur. The program was also attended by ministers, members of parliament, MLAs, administrative secretaries and officials of MAHUD department among others. Tamo, what is this Swachhta Hi Seva program and how will be the implementation in Manipur?
Actually, Swasthya Hi Seva was established from the Swasthya Bharat mission, which was launched on 2nd October 2014. The main objective of the Swasthya Hi Seva is everyone's business for making sanitation and cleanliness of the whole India, including all states and union territories. So how will be the implementation in Manipur, sir? Implementation part, we have planned several events in urban local bodies. Our local bodies is 27 in number, and the other rural areas to be taken up by the PHCT department along with concerned deputy commissioners of all districts. All the water bodies will be made clean by the PHCT department, and heritage sites by our art and culture department, and tourist sites by the tourism department. Every department will be involved in the cleanliness activities mostly. Thank you, sir. Ngasi September ki tang 3 Bharat Pumbagi state khudingmakta union territory khudingmakta Swasthya Hi Seva 2024 ki launch tawbugi thorom masi pangthokli na hariba thorom masi gi mari lena khoi Manipur gi wena ngasi pangthok kadoriba asigumba Swasthya Hi Seva ki launch tawbugi thorom masi da Swasthya Bharat mission koi gi urban amadi Swasthya Bharat mission gramin hariba mission ani asi koi gi 2014 dagi honorable prime minister na 2nd October dagi hariba mission mota pangthoiba sigumba lubanan bagi sigumba scheme project asi sahi tara suruk. India has sent a second tranche of humanitarian aid to Myanmar, Naypyi Taw International Airport, as part of OP Sadbhav. An Indian Air Force aircraft, IL-76, is delivering 32 tons of critical relief materials, including generators, hygiene kits, temporary shelters, water purification supplies and medicines. India on Sunday extended humanitarian aid to Myanmar, Vietnam and Laos by launching Operation Sadbhav in wake of the major typhoon that hit the region. External Affairs Minister S. Jaishankar on Sunday announced that 10 tons of aid comprising dry rations, clothing and medicines have been sent to Myanmar aboard the Indian naval ship INS Satpura. Additionally, a C-130J military transport aircraft of the Indian Air Force is delivering 35 tons of aid to Vietnam and 10 tons of relief materials to Laos. That's all for now. For more news, keep watching Hornbill TV.